ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਦੋਸ਼। ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਧੂਆਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ MP ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰੋਕ। ਰੂਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Turning to Gaza, the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs reports that heavy rains fell on Gaza yesterday, flooding many in the areas and worsening the struggle of displaced Palestinians. The rains, coupled with the absence of effective waste management, are significantly elevating the risk of spreading disease. The ability of the United Nations to receive incoming aid is being significantly undermined by a shortage of trucks within Gaza, the continuing lack of fuel, and telecommunications blackouts, as well as increasing number of staff who are unable to reach the Rafah crossing safely due to the intensity of the ongoing hostilities. More aid and fuel are needed to enter Gaza, but equally more capacity is needed in Gaza to handle the upcoming aid. Also, yesterday, an Unhwa school that was sheltering internally displaced persons in Jabalia refugee camp was hit, with casualties reported. The same school had been hit several times previously. UNRWA is verifying recent reports of incidents at UNRWA facilities. To give you some context, since 7 October, 156 incidents impacting UNRWA premises have been reported. ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਮਾਸ ਦੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ
ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਬ੍ਰਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਰਲਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। This is a historic moment and it shows the credibility of the European Union, the strength of the European Union. The decision is made. We open negotiations with Ukraine and with Moldova. We grant status to Georgia and with Bosnia-Herzegovina. We will open negotiations and a report will be issued in March and based on that we'll make a decision in March. This is extremely important. We want to support Ukraine. It's a very powerful political signal. This is a very, very powerful political decision. And today and tonight, I think to the people of Ukraine, we are on their side, and this decision made by the member states is extremely important for the credibility of the European Union. We want to support Ukraine with more financial assistance, point one, but we also want to take into account the priorities of the European Union and to adapt. That we will definitely find a solution then out. But of course it's much more difficult because you have to think of new instruments, and that means also going to the parliaments, getting a mandate, and it is more difficult this way, but we are working on these ideas. It was clear that we did not come to conclusion yesterday night. It was clear victory on the accession talks, so there was no point that Hungary would give another. Because how can you work when you don't have unity? Really? Yes, yeah. I mean, I've said several times here before, as long as he says the wrong things but does the right things, we are okay. And we have been united so far, and we were able to deliver the decision on the accession talks yesterday. So it was interesting for the history books how it was done, but I will not talk about this today. But anyway, I think we all are democracies. We all have different worries. We listen to each other and try to find solutions. So maybe this time, Hungary has problems in some other topic, somebody else has a problem, but we try to find a common solution, and that is the good part of European Union. That is given is a very clear message. We are on the side of the Ukrainians who are fighting for our freedom, who are fighting for respect of their country. And the message to Moscow is also a very clear one. We will not be intimidated. The European unity is there, and we are on the side of the Ukrainians, even at the most difficult moment. ਤੇ ਉਧਰ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਕੋਲਸ ਹੇਸਮ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੇਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਆਬਾਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੇਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। As we conclude the year, it's appropriate to take stock of the implementation of the revitalized peace agreement, particularly as it relates to the milestone of elections, currently scheduled for December 2024, a process which would see South Sudan's transitional period brought to a close. With only 11 months remaining, the pace of overall implementation towards this objective has been uneven.
The transitional security arrangements, which are agreed to by the parties, remain significantly behind schedule. This is concerning because the necessary unified forces are critical in providing a secure environment to protect civilians before, during and after elections. While recent actions have been taken, there are distinct challenges to the full deployment of the unified forces, chief among them the distribution of salaries and equipment and their operationalization under a single unified command, especially the appointment of the middle ranks, agreement on which is yet to be achieved. With regard to the permanent constitution-making process, it is now 15 months behind the timeline set out in the roadmap and the revitalised agreement. The adoption of an amended constitution was agreed to by the parties as a prerequisite for the finalisation of the electoral legal framework and the subsequent holding of the elections. Unfortunately, work on the amendment of the Constitution has not properly started, although the National Constitutional Review Committee has at last been established. I acknowledge the appointment of members of the National Election Commission, the Political Parties Council, and the National Constitutional Review Commission. However, except in the case of the Political Parties Council, complaints have been raised by the opposition as to whether the composition of these bodies is in line with the revitalised agreement concerning the gender quota and agreements on nominees as between the parties. This has led to controversy and the stalling of the swearing-in of the members of these two committees. It is now critical that these bodies are operationalised and resourced with the necessary funding to begin undertaking their considerable responsibilities. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਧੂਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਐਮਪੀ ਗ੍ਰੇਜ਼ਗੋਰਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੂਆਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੂਆਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਨੂਕਾ ਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਮਾਰਕੋਸ ਜੂਨੀਅਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ ਆਸੀਆਨ ਜਾਪਾਨ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ 50ਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਕ ਨੇ 1973 ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। This last ASEAN-related summit for the year presents an opportunity to once again affirm the Philippines' position on current international issues and advance Philippine interests. It is also an opportunity to welcome the conferment of comprehensive partner status to Japan, ASEAN's trusted and reliable partner in peace, economic development, and community building for the past 50 years. I shall reassure ASEAN member states and Japan that as a permanent country coordinator for ASEAN-Japan economic relations, the Philippines will always continue to shepherd ASEAN initiatives and projects with Japan, not only to co-create a region of economic prosperity, but also an inclusive society that is ready for the future. What we are looking at here is the opportunity cost of those who would like to invest here, but somehow the laws that derive from the Constitution when it comes to the economic provisions do not allow them to, or make it non-viable for them. My primary interest is to try and make our
our country a investment-friendly place. And what else we'll see. That's why the study is really not about the Constitution. It's about what do we need to do, what do we need to change so that these potential investors will in fact come to the Philippines. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ਉੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡਿੰਗ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਸ਼ਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। PPP ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ गई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपने अवामी राब्ता मुहिम कन्वेंशन वर्कर कन्वेंशन के सिलसिले में शहर शहर कस्बा कस्बा और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन उन्होंने 9 ज़िलों को कवर किया। उन्होंने एबटाबाद से अपना कन्वेंशन का आगाज़ किया, पेशावर भी गए, दीर भी गए, अपर दीर भी गए, लोअर दीर भी गए, चतराल भी गए, मर्दान भी गए, नौशेरा भी गए, उसके साथ साथ गुजरांवाला भी गए और उन्होंने अपना जो पैगाम है, अपना पार्टी का मैनिफेस्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को इलेक्शन के हवाले से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो बात है उन्होंने की ताकि वो लोग जाएँ। हम अपनी कारकर्दगी कहें 16 महीने जो हमने हुकूमत की, हम उसकी बेस पे भी गए। हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जो इस वक्त आवाम के अंदर मौजूद हैं। वो अपना मुकदमा आवाम की अदालत में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ कोई पॉलिटिकल पार्टी मैदान में मौजूद नहीं है। कल आपने देखा कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जब हमने विज़िट शुरू किए हमें बताया गया कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप लोग विज़िट न करें, चेयरमैन साहब को नहीं आना चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब ने सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा को चुना और आपने भी देखा मीडिया के ज़रिए। और कल एक और पेशावर में हमने ख़वातीन का एक कन्वेंशन भी किया जो बड़ा कामयाब कन्वेंशन ख़वातीन के हवाले से था, वो भी आपने देखा। तो इस कामयाब कन्वेंशन पे मैं अपने पूरी सूबाई तंजीम को भी, अपने पार्टी के दोस्तों को, वर्करों को, अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कामयाब वर्कर कन्वेंशन कराए। आप अगर मवाज़ना कम तो और भी पार्टियों कहते हैं, बिलखसूस जो अपने आप को बड़ी पार्टियाँ कहती हैं, PMLN है या बाकी जमातें हैं, कि उनको भी अवाम की अदालत में आना चाहिए, अपना बयानिया अवाम की अदालत में लाना चाहिए, अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लड़ना चाहिए। और उनको ये नहीं करना चाहिए कि वो अवाम से जो है कतराएँ और ग्रुप की पॉलिटिक्स करें और इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश करें। पहले भी आप देखें कि PMLN की तरफ से बातचीत आ रही थी कि फरवरी में इलेक्शन होंगे और वो फरवरी में हुए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन 1.5-2 महीने मुलतवी भी हो सकता है। भाई क्यों मुलतवी हो? अगर आप जमहूरी पार्टी हैं, अगर आप ये पार्टियां और आप समझते हैं कि अवाम आपके साथ है और पंजाब में आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो फिर आप अवाम की अदालत से क्यों डर रहे हैं? अवाम में जाने से क्यों डर रहे हैं? अवाम अगर आपको मैंडेट देती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इलेक्शन मुलतवी करेंगे और बार बार इलेक्शन से भागेंगे तो भागना तो कोई राह नहीं है। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ 56 ਸਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਔਰਤ ਕੈਥਲੀਨ ਫੋਲਬਿਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਨਰਕ ਵਾਂਗ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥਲੀਨ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? ਕੈਥਲੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਥਲੀਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਥਲੀਨ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਕੈਥਲੀਨ ਫੋਲਬਿਗ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋ ਪਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। I hope that no one else will ever have to suffer what I've suffered. I am grateful that updated science and genetics has given me answers as to how my children died. I hoped and prayed that one day I would be able to stand here with my name cleared. For almost a quarter of a century, I faced disbelief and hostility. I suffered abuse in all its forms. My children are here with me today, and they will be close to my heart for the rest of my life. The system preferred to blame me rather than accept that sometimes children can and do die suddenly, unexpectedly, and heartbreakingly. The Crown also submitted that if, upon the court's own independent assessment of the report, it finds that there is now reasonable doubt as to Ms Folbig's guilt, the appropriate relief is to quash each of the convictions and enter verdicts of acquittal pursuant to Section 6(2) of the Criminal Appeal Act. Having ourselves reviewed the report, we do so find, for similar reasons, that led Mr Bathurst to the same conclusion. First and most significantly, the substantial and extensive body of new scientific evidence to which the Crown referred in written submissions and which was before Mr Bathurst and considered in the report substantially diminished any probative force of what had been relied on at the original trial as powerful coincidence and tendency evidence. Secondly, in relation to the diary entries, it may readily be understood how certain entries viewed in isolation had a powerful influence on the original jury in a manner adverse to Ms Folbig. Viewed in their full context, however, as they must be, and informed by the expert psychological and psychiatric expert evidence referred to extensively in the report, and which was not before the jury, we agree with Mr Bathurst's conclusion that the diary entries were not reliable admissions of guilt. Thus, while the verdicts at trial were reasonably open on the evidence then available, there is now reasonable doubt as to Ms Folbig's guilt. In these circumstances, and as a consequence, it is appropriate that Ms Folbig's conviction for the manslaughter of Caleb Folbig, maliciously inflicting grievous bodily harm upon Patrick Folbig with intent to do grievous bodily harm, the murder of Patrick Folbig, the murder of Sarah Folbig and the murder of Laura Folbig be quashed. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਆਨਾ। ਐਸੇਕੀਬੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। All parties attending the meeting at Argyll, St. Vincent and the Grenadines reiterated their commitment to Latin America and the Caribbean remaining a zone of peace. Guyana and Venezuela declared as follows. 1. Agreed that Guyana and Venezuela directly or indirectly will not threaten or use force against one another in any circumstances, including those consequential to any existing controversies between the two states. 2. Agreed that any controversies between the two states will be resolved in accordance with international law, including the Geneva Agreement dated February 17, 1966. 3. Committed to the pursuance of good neighborliness, peaceful coexistence, and the unity of Latin America and the Caribbean. 4. Noted Guyana's assertion that it is committed to the process and procedures of the International Court of Justice for the resolution of the border controversy. Noted Venezuela's assertion of its lack of consent and lack of recognition of the International Court of Justice and its jurisdiction in the border controversy. 5.
agreed to continue dialogue on any other pending matters of mutual importance to the two countries. 6. Agreed that both states will refrain, whether by words or deeds, from escalating any conflict or disagreement arising from any controversy between them. The two states will cooperate to avoid incidents on the ground conducive to tension between them. In the event of such an incident, the two states will immediately communicate with one another, the Caribbean Community, CARICOM, the Community of Latin America and the Caribbean, CELAC, and the President of Brazil to contain, reverse, and prevent its recurrence. 7. Agreed to establish immediately a joint commission of the foreign ministers and technical persons from the two states to address matters as mutually agreed. An update from this joint commission will be submitted to the presidents of Guyana and Venezuela within 3 months. 8. Both states agreed that Prime Minister Ralphie Gonzalez, the pro tempore president of CELAC, Prime Minister Roosevelt Skerrit, the incumbent CARICOM chairman, and President Luis Inácio Lula da Silva of Brazil will remain seized of the matter as interlocutors, and the United Nations Secretary General Antonio Guterres as observers, with the ongoing concurrence of Presidents Irfan Ali and Nicolas Maduro. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।